ఇది వచ్చేసి జపాన్లోని వెజిటబుల్ మార్కెట్ అన్నమాట. ఇది ఫ్రూట్స్ మార్కెట్. ఫ్రూట్స్ అన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి ఇందులో. రైస్, ఫ్రోజన్ చికెన్, ఫిష్, కూల్ డ్రింక్స్. అరటి పండు వచ్చేసి 698 డజన్ ఐ థింక్, అంటే 340 रुपीस. क्या ले रहा भाई? टमाटर टमाटर कितने के? नहीं बोला नहीं पीछे पैसा वापस 398. इधर तेरा है फ्रेश ले लो. మొత్తం వెజిటబుల్ మార్కెట్ ఇదంతా. వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్. ఆపిల్స్ 698, 350 rupees. Onions 298, 150 above. 1 kg packets. All అన్ని కూరగాయలు. పాలకూర ఉంటాయి మీకు తెలంగాణలో. కందగడ్డ 398 and 160 rupees. क्या लिया भाई इतना सारा? बहुत सारे लिया यार. स्ट्रॉफ. ड्राई फ्रूट्स 887 and 450 and 2 ड्राई फ्रूट्स. सौ का है? ले लेना भाई, कोई टेंशन नहीं. 7 हाँ थोड़े ले 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 लो. ले लेना भाई, कोई टेंशन नहीं. 7 हाँ थोड़े ले 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 लो. ఇది వచ్చేసి మ్యాంగో పేస్ట్రీ, మామిడికాయల పేస్ట్రీ. ఇది 250 rupees, 445 అండి మ్యాంగో పేస్ట్రీ. क्या ले लिया? ओके ओके ओके. भाई ने केला ले लिया. राइस, फ्रोजन चिकन, फिश, కూల్ డ్రింక్స్. అరటి పండు వచ్చేసి 698 డజన్ ఐ థింక్, అంటే 340 rupees. Cabbage, fresh cabbage. Plants, fruits, all fruits. ఇది లోకల్ ఫ్రూట్. ఇది 298 and అంటే 100 rupees. పాలక్, టమాటో 230 అంటే 150. వంకాయలు 298 and 135 above. క్యారెట్స్ 298 and ఇట్లా ఈ టైప్లో. గ్రేప్స్ వచ్చేసి 398 and 165 rupees. क्या ले रहा भाई? टमाटर टमाटर कितने के? नहीं बोला नहीं पीछे पैसा वापस 398. इधर तेरा है फ्रेश ले लो. మొత్తం వెజిటబుల్ మార్కెట్ ఇదంతా. వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్. प्लेट्स बहुत सारे लिए यार.
ఎగ్స్, బిల్ పే చేయడం ఇలా ఉంటుంది, స్కానర్. ఉంటుంది మీకు తెలంగాణలో కందగడ్డ 398 and 160 rupees. ड्राई फ्रूट्स कैसे का है? क्या लिया है भाई इतना सारा? बहुत सारा लिया यार. स्ट्रॉफ ఇది వచ్చేసి మ్యాంగో పేస్ట్రీ, మామిడికాయలది పేస్ట్రీ. ఇది 250 rupees 445 అండి. మ్యాంగో పేస్ట్రీ क्या ले लिया? ओके ओके ओके. भाई ने केला ले लिया. प्लेट्स बहुत सारे लिए यार. एग्स, बिल पे చేయడం ఇలా ఉంటుంది, स्कैनर. क्या कर रही है? इसमें बॉक्स में डालना पड़ता है. ఇట్లా బాక్స్లు వేయాలి. ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత షాపింగ్ ఇవన్నీ ఇలా బాక్స్ ఇస్తారు వాళ్ళే ఫ్రీగా. బాక్స్లు అన్నీ వేసేయాలి. ఇవన్నీ టమాటోలు, ఇవి లెమన్ జ్యూస్, నిమ్మకాయలకు బదులు జ్యూస్ అన్నమాట.